Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon Colony. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful.
A gunslinger. Oh, they're going to tell stories about you from here to Hephaestus. If we're ever captured, I'll let you do the talking. Can you really compete with a Spacer's Choice frozen dinner? No przyznaję, to jest w chuj trudne tworzenie postaci. Teraz dopiero mikrofon włączyłem, bo teraz zobaczyłem, ja pierdolę, że nie włączyłem mikrofonu, a pierdoliłem. To tak, to co was minęło, to tak. Witam z tej strony Kejconator, zapraszam do oglądania mojej gierki. Dawno mnie tu nie było, więc no... W sumie mordę ma zajebistą. Nie muszę nic poprawiać. Wiecie co, dajcie mi chwileczkę, dobrze? Ja zaraz wrócę, tylko sobie podgrzeję żarcie. Dobra, dzięki, trzymajcie się, za chwilkę będę. Dosłownie 2 minutki. To patrzcie i mówcie, co tam wam nie pasuje w tym czasie.
Looks to be your lucky day, my friend. Please power down your engines and prepare to be... Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Status. Structural integrity down 25%. Power levels down to 9%. Skip drive. Shit. Inoperable. Dobra, postać stworzyłem. Nie komentujcie, bo jest zajebista. Jeśli wam coś nie pasuje, sami sobie zróbcie. Mi się bardzo przechuj podoba. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? A bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space. Jakby mi się nie podobało, to byłaby lipa. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for... A że nie wiem, czy mnie dobrze słychać? A, nie mogę jeszcze nic. Dobra, nie pomijam. Some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. You've landed good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away. Planeta ładna, planeta ładna. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Okej. Hop. Co to było? Okej.
Maruder? O. A gdzie on ma nogi? O, to są te. To są te ze Strażników Galaktyki. Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Okej. Hey, you, come here. You Czego? try the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Spacer's choice policy clearly stipulates that dead and as good as dead are two completely different properties of matter. Unless I'm dead, I'm contractually obligated to attend to my post. I will report that illegally grounded spacecraft if it is the last thing I do. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Chujowy. Huh? Yeah, you sound a lot like my lieutenant. Here, hope this gun serves you better than it did me. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Yes, nailed it that time. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Co jest? Co? Ograbimy cię, nie bierzemy jeńców żadnych. A teraz tak. Mhm. Żeby wszystko było jasne. Damy po prostu wysoką. Dobra, jeszcze tylko dźwięk. A, tutaj dźwięk.
Okej. Sterowanie, okej. Rozgrywka. Interface, okej. Rozwalać? A, tak wyglądam, okej. Typ zadania, coś czaj. Dobra. Podstawy, okej, kucanie. O! Unik. Spacja, spacja. A, takie coś. Okej. A, podczas biegu? Nie. Dobra, mam hełm. Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? This... A, dobra, okej. O, siema, siema. Aha. Okej. Fajne. Teraz będę zajebistym mordercą. Dzięki. Twoje umiejętności hakowania, otwierania zamków pomagają ci docierać... Aha. Aha. Ta gra trochę mi przypomina tego. 7 Days Today. Nie wydaje wam się? 7 Days Today trochę przypomina. Ta gierka. Nie, nie odpalaj tego. Poziom 4. Determinacja +5.
w sumie są takie same. O! Okej. Aha. Czyli mogę być przeciążony. Nic nie miał. Kalipa. Berło jest najlepszy. Aha. Tap, okej, ale najpierw... Nie, ten jest lepszy. Tak, to normalnie jak Fallout. Aha. O, cudownie.
Okej. Co tu mam? O nie, już kliknąłem. A, mogę odznaczyć. Okej. A... Poprawa. O, to mi się przyda. A, tylko jeden. Obrażenia krytyś bez towarzyszy. Szybkość. O! To może najpierw to bym zrobił. Tak, dam to. Mhm. A to ja już patrzyłem sobie. Dobra. O! Rzeczywiście. Chowa broń. Dobra, nie kłócaj. Bo jeszcze sobie coś pomyślą. Hey! Get over here before you get yourself killed! Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, Tak, wiem. violators. Jeden z maruderów zajebał wam człowieka, który ukrył się między beczkami. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. O. Really? How is he? Well, that's a relief. You don't want to know how much paperwork's involved in paying off a gravesite fee. We'll see him back to Edgewater, just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. Kurde. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those nie o to mi marauders off, chodziło. find whoever owns that ship, and file a full report. And it's gonna Ja be fucking pierdolę. laminated. Here we go. Wracaj! Nie! I po co, żebym się wtrącał? I just earned a fine bonus. Ja pierdzielę. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health.
Unauthorized access of spacefaring vessel. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital A, siema, operator siema, of this siema. vessel. No jeszcze raz. Please be W takim informed that I razie. am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated Ta equipment gierka jest and exit this niesamowita. vessel in an orderly fashion. Ale już widzę, że Failing to do decyzje so będą w will chuj result in your trudne. immediate destruction. Mm, no, Transfer zobaczymy. procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. A Mikołajki zajebiste. A jak u ciebie? Captain Alex Hawthorne. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. Pracowicie, If I no. accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Masakra. Do you understand? I understand. You are speaking metaphorically. You wandered outside this ship and experienced a permanent, life-changing encounter. The old you is dead. Welcome back, Captain Hawthorne. I extend felicitations and congratulations O on your kurde. life-changing experience. Ta inteligencja myśli, że... I understand. You are going undercover with an alias. I will update my deception protocol accordingly. Inteligencja jest głupia. Our entry Głupia ta is currently inteligencja. inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator Tak. has been irreparably Na damaged wolnego. and must be replaced. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new Captain's Identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Aleksandr identyfikuje właściciela kapitana zawodnego. Czy wyrażam się jasno? Captain of the Unreliable. Do you understand? Dobra. Thank you. I appreciate your cooperation. Best of luck in your search for a power Na regulator. grupę? Try to stay alive this time. O! A nawet nie wiedziałem. A sobie zobaczę po tym, po streamku. A to nie widziałem jeszcze, to nie widziałem The jeszcze. navigation console is offline at this time. Ale sobie zobaczę z chęcią. Ale to po streamku sobie zobaczę. These surveillance devices allow me to monitor you constantly. Bo już czuję, że będzie śmiesznie. Please ignore them.
Dlaczego szuka ludzi do gry, dodaje informację o tym, że jest na kwarantannie. No, ciekawe. This wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable in Edgewater. Edgewater's not too No. far. Just follow the road east of here. Over Potem past the zobaczę, co cemetery. tam napisałeś. Excuse me. I need to inspect the crime scene before I make my report. Dobra, jej nie będę zabijać. Chociaż jak ona wykryje kłamstwo... This is gonna take a lot of paperwork. Ja nic nie wiedziałem. Zdobyłem... O. Pokaż. Zajebisty. Tak. Granie na sraczu w fazmofobię. Ta. Kurwa, kto we mnie strzela? A, ty! Tak. O kurwa, ale baza. Whoa, hey, where'd you come from? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Zauważyłem właśnie. Your pod? What are you on about? You take a bruise to the cranium? Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. No nie, raczej nie. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower Staniesz above na the fabrykę cannery. kosem, weź do miasta, droga cię poprowadzi. Look, you obviously ain't a worker. Jakim razie siedzisz? Jesteś przemytnikiem, wolnym strzelcem. Freelancer? Got a knack for being discreet like? There's money to be made, long as you keep your nose clean. Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means A to wszyscy dopieprzają się o byle. families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Twoich ludziom płacić za własne groby, że sobie śmieszą, płacić za zapytać coś. O Boże.
Quotas, mostly. Got a backlog of graves to fill. Bodies won't bury themselves, you know? Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Oj, żebym to ja wiedział. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery Gdzie to most jest hours. sposób, bo niego nie Abernathy, widziałem, już nie na to I haven't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. O! To może... Yeah? W sumie to nie. Huh? What? I wasn't dozing off. I could really go for some self-command. No dobra, wchodzimy do miasta. No tak. Ale ludzie lubią gnoić. O kurde, ale puste miasto. A nie, dobra, mi się wydawało, że jest puste. They start asking you for some medicine. Keep your distance, friend. Sick house is no place for I appreciate the company and all, but you really ought to leave. You don't want to be seen around me. Hey, keep it down. That kind of talk's bound to put sights on the both of us. I'm in about as much trouble as I can be. No reason you ought to be tarnished by association. People are gonna talk. I don't know which company you work for, but if it's Spacer's No choice, tak, lubią. Niestety bosses tak will jest. write you up for fraternizing with an incompetent worker. Maybe you don't know this. Ale ona wygląda jakby There's a miała real raka. simple reason you don't talk to the plagued. Kurde. You don't want what we've got. Don't. Please. I could get into a lot of trouble. That's kind of you to say, I suppose. But I don't Za need help. baba, no kurde. What I need is to understand my own folly. Company always tells us weak spirits lead to weak bodies. Samemu I się... didn't want to fall sick with plague. Maybe I should have worked harder. Maybe I should have taken more pride in my work. I really wish you wouldn't say those sorts of things. I told you once already. People could be listening. I'm feeling a touch faint. If you don't mind, I'd like to be alone for a spell. W sumie kusi mnie, żeby ją zajebać. Po prostu. Skoro i tak już jakby jest, no... something's not right. Oni szczury zabijają. Ona skoro jest umierająca... To co tam? Au, ej! Spokojnie, kobieto. Ja tu nie jestem wrogiem. Spokojnie. Ja chcę pogadać. Ty, ej, au. Chcę pogadać tylko.
Czemu mnie atakujesz? Kobieta umierała! Chciałem jej ulżyć w cierpieniu. Czy to jest złe, że chciałem kobiecie pomóc? John też by pomógł pewnie kobiecie, co nie? Na pewno John by pomógł. You read the latest report? Only the part that said we ain't making our. I don't know you. Uh-huh. The Unreliable, you say? Never heard of any company supply ship with that particular name. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hard-working company folk here. O, cudownie. You really think so? That's kind of you. I've been trying to keep the floors clean. You got no idea how long it takes to scrub the tiles. Guess I misreckoned you. Sorry about that. I didn't mean to be curt. We just got some problems lately. I can get you a drink if you'd like. Gotta ask you to enjoy your beverage within the premises, though. Can't risk you bringing a drink over to those deserters. O, You understand. też tak można. Coming right up. Ile mam? 68. Sprzedam ci rzeczy, niektóre, już mam 70. Fajnie. Dobra, tu jest kibelek. To ja sobie wyjdę spokojnie. Nie chcę kłopotów. I've got some time. Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, Fajne na włosy. your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Zastępów wszystkich Resources. spółki konsol. Okej. W sumie czuję się troszkę jak Star-Lord. To są zadania, okej. Explain this with less of me. The grease monkey, Argo? Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning. Oj, wyglądasz podejrzanie. I welcomed you at the gates myself. Zabijecie. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Of course not. I don't have that kind of luck.
Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. No widzisz? Odwiedziłem cię. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. Tak? Czy nie muszę cię You zabić? have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. My proposition benefits the both of us. Please, hear me out. No. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. Nie, bo to jest botaniczne. A z tego co ja wiem, jestem za roślinami, więc... I nie. was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical Nie będę karał ludzi z ogrodu botanicznego, bo botanika to jest od roślin, a rośliny ja szanuję. Więc jeśli... Good law, no, I don't want you killing anyone, least of all them. My hope is that by cutting off their power... Nie będę rozwalał czegoś, gdzie są rośliny. Dawaj akumulator, albo cię zabiję. I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. I am asking you to help us survive. Edgewater needs Jesteś zły, już to widzę. Chcesz odciąć tamtych ludzi od prądu. The Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. Of course, I understand completely. Here, let me give you the passcode to the geothermal plant. A sign of good faith for so politely listening to me as I ramble on. Co gdybym Setting off cię teraz zaatakował? Because I know my way around. I mean, in case you want a guide. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is... Kurde, mam taką chęć go zabić teraz. Chyba to zrobię. Great. I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Przykro mi, że cię rozczaruję, Best of luck to you. And thank you. ale... It is a lot to ask of a stranger, I know. O, towarzysze, fajnie. Be right there. I'm keen. You just killed him. Wiem. Mr. Thompson. Reed Thompson, you know, my boss? Właściwie, dlatego zabiłaś. I need to leave. I need to get away from here. I need to get away from you. You killed Mr. Thompson for talking down his nose at me? You got a real twisted sense of chivalry, you know that? Let's just Wiem. move on. I couldn't forgive myself if I let you loose upon the Vale unsupervised. Dziękuję, dziękuję. I bardzo ci dziękuję. Coś tu mamy? Nic tutaj nie mamy.
Dzięki mnie jesteś wolna. A John pewnie jest ze mnie dumny. Chodź, On my way. chodź, jedziemy stąd. John na pewno jest ze mnie dumny. W walce atakują tego rodzaju cele spowoduje jego automatyczne osłabienie. O, fajnie. A, schowaj to. Para pa pa parą. Nic tu nie ma. What was that? Czekaj! Chcę z tobą pogadać. On it! Yep. Reloading! No i to by było na tyle. Broń mu odleciała gdzieś. Nie jesteśmy lubieni w mieście, ale przynajmniej wyzwoliłem miasto od tyrana, więc jestem z siebie dumny. John pewnie też. I to bardzo fajnie. Dobra, ja za momencik wracam. Siedźcie tutaj sami. I już. Everyone all right? Chyba tak. Chyba wszystko w porządku. Czego oni tak tutaj pilnowali? O, poziom drugi, poziom pierwszy. Wartość ten. Ta jest lepsza. Tu jest poziom drugi, pancerz 9, pancerz 8. No dobra. Kurde. Fajnie wygląda, ale chujowy pancerz. Sprzeda się. Pancerz 4, pancerz 9, okej. Dajcie mi chwilkę, zaraz wracam jeszcze. Okej. To w sumie mam całe to do przejścia. O! Bifrost.
Muszę dojść tam. Okej. Mam nadzieję, że będą jakieś zwierzaczki, żeby można było na nich jeździć, albo pojazdy jakieś. Co jest? O kurde! Pobawimy się. Sama szafki wysuwa. Ała! Oni nic nie mają przy sobie. Chodź. Skaczemy. On my way. Gonna find you! Look out! Got them! Chujowy ten karabin. Ale jak ich ładnie wykończę. Nie będę używał broni palnej. Broń palna jest cienka. 73. Wszystko tego samego poziomu. Tak. O, do włamywania się. O, proszę. Mogę się przespać? O, jak fajnie. Para. Tu jest fabryka. Pokaż mapę. A, mam się na górę dostać.
Move along, stranger. We don't want... I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Armed strangers wandering into my camp for one. Some of my camp wandering out for another. You want to try standing outside in the heat, keeping your sights open for the next marauder raid? Może, No, może. I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if marauders got to her. Raczej nie. Nie dopadli jej. Poszukam It's jej. not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Vale's a wide place. She could be anywhere. Could do without the gallows humor. Over in the hothouse, tending crop. Okej. I'll tell you what I can. Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. Little ways ago. She was always obsessing over her serial dramas. Wanted to see what the fuss was about. Could be. Dangers aplenty out there. No telling why marauders would steal somebody like Zoe. Marauder gang just moved into the districts. Aha. Dobra. Well enough to know we never got on. She was lazy and thoughtless, but she still... Okej. What is it? W sumie to tyle. Nie zabiję cię. Wydajesz się fajna. I może dołączysz do naszej ekipy. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, Mam leave them at the pytania. gates and be welcomed here. Any questions, dear? Really? Now that you... Hi, Miss McDevitt. Parvati. Are you still in the... I do apologize for visiting upon your... Are you staying long? You should try some... Poza tym jest martwy. W sumie to to. Reed's dead? Excuse me if I don't shed a tear. I'm not exactly surprised he'd hire someone to cut off our... If you're going down to the plant, you think about it. You'd be liberating an entire town. O, w sumie racja. Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip... You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. A, w sumie rację. You know that's true, don't you, Miss Holcomb? Your father died of overwork. He was tired all the time, sure, but he was old. Look what they did to this child. Lost her family to the company and still... O kurde. Czym obarczasz, tylko mnie przekonać. Przeszkadza, że próbują różne... I'm all right. That was unkind. It's not much of a living. Every No single kurde, każdy ma prawo do swojego życia. themselves to Spacer's choice. All anyone ever does is toil Chorówka w for a fabryce... They give their Cmentarze lives walki końc. Aha.
Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shut. Okej. I trust you will listen. Czekaj. Anything else I can... Czasem się pisze, że myślała, że chce tu zamieszkać. I am getting old, you know. My dear, we are all visitors in a moment. Me and mine are just carrying on as... I can't stop you from conducting your business down at the plant. I just want you to know... Ale on jest miły do niej. Dobra. Idę sobie po małe zasilanko. Dobra. 200 metrów tam. Siema, Stefan. You hungry? We got caned something I can help you with? Możesz. Fresh off the limb. And that... Sprzedam ci swoje śmieci. W sumie więcej od ciebie nie chcę. Chociaż... You mean Zoe? Yeah, we were pretty close. Zoe and I were gonna watch the serials, as is our... You sound like some type of... Zoe was always obsessed with this serial. Masked Marketeer. A scion of Byzantium turns to banditry and teaches his marauder companions the wisdom of free market economics. Shame she up and vanished when she did. I had a surprise lined up for her. The other day I got my hands on a genuine copy of the latest Masked Marketeer. Chyba coś czuję, że to będzie tak jak w Detroit, że zbieram informacje, a potem będę mógł je wykorzystać. W sumie to tyle. What? I'm listening. A, to ona. Nie. Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. If you're hungry. Jak ja mam tam się dostać? A. Wy psychole, co wy... Postawili miny! Co za psychole! Teraz zobaczę, czy mi zaliczyło tamtą rozmowę. O, z tym kolesiem. Kurde. Gówno, a nie zaliczyło.
Dobra. Teraz jak mnie zabije, to przynajmniej odrodzę się w miejscu. Tam gdzie zdechłem. Fuck! Po cholerę, kurwa mać! Stawiacie miny! Ona idzie za mną? Be right there. On my way. Heading back. Chodzimy fajnymi skrótami, o! Nie! Something you need? Beginning security patrol. Resetting actions. System alert. Halt. Here they come on my way. Ow! Oh! Tak mi przykro. Jakie dziadostwo! Co to jest? 147, obrażenia 12. Obrażenia 22. Zamień to. Od razu lepiej się czuję w obecności tego maleństwa. Processing. Incoming. Okej.
O, sprzedaj, okej. Amunicji nie sprzedam, ni chuja. Nie mogę niektórych rzeczy sprzedawać. I jakie chujstwo. Dobra, przechodzimy do elektrowni. Jak tam, widzowie? Podoba się? The control room should be off to the right. I hope we're doing the right thing. Processing, searching for... Okej. 3 switches. That'll be easy enough. 3 przełączniki. To ciśniemy. Dobra, chodź, nie walcz. Nie czytam tych pierdół, bo mnie to nie interesuje zbytnio. Ale szafeczki sobie przeszukam. Że też granatów nie ma żadnych tutaj. Co? You're not real. You're not real. O Jezus. Dobra. Chodź. Oh, searching. To będzie jak Fallout. Coś mi się tak zdaje.
Taka nowsza wersja Fallouta. Odpadł łeb. O, w dupę. Broń dystansowa. Dam sobie przywództwo większe. Zdolność towarzysza numer 1. Pod C. To zobaczymy, o co będzie chodziło. Jeszcze punkty atutów. Było mi się... O, to będzie dobre. No. Bo mój towarzysz też zabija. I za to mam punkty z tego, co zauważyłem. O, jesteś. Myślałem, że cię zgubiłem już. Chodź. Niestety jestem zmuszony walczyć pałką, bo nie mam ammunition. Ale to nic nie szkodzi. Hey, mister? Look, I know you want your power regulator and all, but I just... No. Do you understand what you're... I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. O kurde. Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Really? I mean, wow. Thanks. Posłucham cię, nie odetnę told me those zasilania. words in that order. Dobra. Yeah, huh? No dobra, to idziemy. No, dlatego nie przekieruję. Dobra. O, pancerz. 9. Ten sam, ale... Posprzedaje się tamte i będzie spoko. Dobra, tutaj są atuty, ekwipunek, dziennik, mapa.
Okej, ale nie, mapa. Szybka podróż. No, misja mnie kieruje tutaj. Nakryto wysokiego umiarkowanych lub poważnych konstrukcji uwag czynnością nieodwracalną. No nie chcę właśnie. Dobra, zostawię ich w spokoju. Najpierw ich napadam, potem kurde rezygnuję. A, to jest ten mostek, to nie. Nie. Gdzie było wyjście? O! Nie. A tak! Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych konsekwencji z mojego czynu. Przez to, że odmówiłem. Kurde. Tak sobie myślę, żeby teraz zajebać tą drugą. Bo nie dadzą mi spokoju. To mógłbym w sumie wybić całe miasto. Bo ja naprawdę czuję, że oni nie są dobrzy. To jest moje przeczucie Kejconatora, no naprawdę, no. Nie wiem dlaczego. Chcę wierzyć, że oni są dobrzy, ale no... Mam takie przeczucie, kurde, które no... rzadko kiedy się myli. Kurde, no naprawdę, jestem w kropce, ja nie wiem co robić. Mam nadzieję, że ja dobrze robię.
Johnny jest na streamie, ale nic mi nie mówi, więc no... Przykro mi. Don't mess with us. Niestety, ale jestem zmuszony do... Nie daliście mi wyboru zbytniego. Tak mi przykro. Ała! Naprawdę mi przykro, że musiałem to zrobić. Została mi jeszcze ona. Dobra. No, żałuję, że ja to zrobiłem, naprawdę, ale nie... Co ja mogłem zrobić? No powiedzcie mi, co ja mogłem zrobić? A za to mam snajperkę. Teraz mogę przekierować. Bo tam już w sumie nikt nie żyje, więc no... Teraz mogę, jakby to powiedzieć, legalnie przekierować całą elektryczność. Kurde. Ale nie wiem dlaczego, ale czuję, że sknociłem i zaraz mnie opierdoli ten, Johnny. Zgadłem, Johnny? Zaraz mnie opierdolisz? Ale nie wiem, co ja sknociłem. No przecież pogadałem z nią, że nie chcę tego zrobić. O, ja pierdolę. Ja walę. Dwójeczka? To coś tu może? I can't stop thinking on Edgewater, Captain. I'm glad the deserters are gonna be alright now they got power, but what about the town?
Dobra, przynajmniej mam lepszą frakcję niż przedtem. Mam u nich lepsze zdanie troszkę. Tak odrobinkę. Ale kurwa, po co ich mordowałem? Teraz widzę poziom głupoty, który zrobiłem. Zaraz. Zaraz. Ręczny zapis to są automatyczne zapisy. Przecież mogę nie dopuścić do tego, co właśnie odjebałem. Jestem genialny. Teraz jak znam całą historię, to wiem jak rozpocząć to na nowo. Tylko będą naręczyć te skurwysyny od nowa. Ale mogę powiedzieć, że mi się udało. Chodź, nie baw się z nimi. Mamy robotę do wykonania. A ja czuję się zajebiście, wiedząc, że nie zajebałem ich. Co? Jakiej walki? Z kim ona tam walczy? Chodź tu! Ja pier... Dobra. Czuję się świetnie. Wystarczy, że przełączę 3 przełączniki i będzie po sprawie. Searching. Zajebiaście. Po prostu zajebiaście. Się spisałem. Ho, 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 ho. Tu potwierdzam, tak. A tu to był ten. Tak.
Hey, mister? Do you... Tak, teraz I don't think you should come... Edward... tobie powiedziałaś. Słuszna uwaga. Lubię cię słuchać. Przekieruj zasilanie. Kontynuuj. Do laboratorium. No, poziom może mieć owy atut. O! Fajno. Moje przywództwo jest zajebiste. Dobra, to teraz tak. Rozmowa, blokowanie... Do 20. Okej. Róbcie większe obrażenia. Tak. Dobra, to ja widziałem już. A, ona posiada to. 22, 24, 18, 12. Aha, okej, kumam. Mogę jej dać jedynie 18, 12. Karabin to trzeba będzie ale przynajmniej zajebiście, że wiem, że mogę dawać jej rzeczy. No, stwarzanie zagrożenia. Inżynieria. Trzymaj. Czuję się zajebiście, że nie zabiłem tych ludzi. Teraz mogę wrócić bezpiecznie, nie wrogo w ogóle do ludzi. Zajebiście czuję się, więc teraz was dopadnę, suki. Dobra. Ogród botaniczny ma zasilanie, ja teraz idę po coś. Po coś? Tylko po co? Nie mogę zapisać. O kurde. To teraz tak. Gdzie mój towarzysz? Tutaj. Jesteś w walce. Nie. Dobra. Jesteś w walce, czyli dupa mogę zrobić. Ale dobra, ja sobie mogę wymienić. Wrażenia 17. Osiemnaście. Wszystko mam lepsze. 17 razy 10, 27. Dawaj.
Co tam ludzie? Idę was, jakby to powiedzieć, okraść z waszego generatora. O, jest właśnie zejście do podziemi, zajebiście. Ile będę miał rzeczy do sprzedania dzięki wam? I can't stop working on Edgewater, Captain. Pomówimy o tym później. Na razie ciesz się. Dziękuję. Właśnie zabrałem wam jedyne źródło zasilania. Wróć na pokład swojego statku. Z wielką chęcią wrócę. A no tak, powłączałem zasilanie, to teraz jakby... No niestety, jesteście bez prądu. A mnie to jakoś... No, mało obchodzi. No byliście strasznymi fiutami dla mnie. Najpierw wasz szef chciał mnie omamić swoją gadką, przez co musiałem go zajebać. A do czegoś ty strzelił teraz? No, ale ważne, że udało mi się go zajebać. Jest spokój w tych krainach. Bardzo się cieszę. Szybka podróż. I mam nadzieję, że wam się podoba streamek i ten odcineczek. Elektrownia. Zaraz, co? O! No tak. Do miejsca lądowania. O Boże. Boże święty. Poszedłem nie tu, gdzie trzeba. Do statku teraz idę. O! No i co? Będziemy... Is this your ship? Oh my stars, she is... Oh, gosh. Nie. Listen to me babbling. When I was in... Edgewater won't last another season without power, but... That don't change... I have imagined it, but I want to ask you something, and you can Może say czasem no. mówić, ale czy zabrałbyś mnie ze sobą? Mógłbyś... Can I come Oczywiście! if you ever need a pair of eyes watch- Yes! I mean, Captain, I can... Siadaj! Należysz teraz do mnie, że tak powiem. Captain, what can I do for you, Captain? W czym może służyć? Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove... Our engine room is located behind... A może wiem? Kurde, inżyniera, no tak. Zapomniałem, że ja mam inżyniera poziom. Serio, złamał sobie nogę z takiej wysokości malutkiej? What can I do for you, Captain? All systems are operating with... I am prepared to bring the unreliable... altitude or... Okej. Brawa, zajebiście! Odlatujemy w przestrzeń kosmiczną. Mega. Nie no, gra mi się podoba. Jest takiego samego rodzaju jak Fallout. Dosłownie takiego samego. To jest taka podróba Fallouta.
Based on my initial calculations of Dr. Well. Aha, there you are. Hale and hearty and Cap. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Do sedna. What you saw in Emerald Vale is happening. Wymieramy. Przewodniczy minister i sługusy z Rady. Na pokładzie nadziei największą psu ziemi, jeśli zdoła wywrócić If we can revive the... You need to get to zatoki z monarchy. I have contacts. They'll help. Gladys Kelly Urocza kobieta, runs a cozy little black marketing outfit. Po co mi to? Strictly speaking, Monarch is a moon. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay. Without a skip drive, good luck. Aha, I admire your optimism, but the sad truth is you're stuck. None of us are leaving Halcyon alive, so we may as well make... Gladys and I have been doing business for years. Her smuggling credentials are Criminals, goodness no. Smuggling is a perfectly... Plenty of ways to make money in Halcyon, you know. Not all are a... W sumie... Well, yes, someone has. In theory, I suppose you could land your ship in Cascadia is utterly seething with dangerous, highly You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain. Excellent. I'll send her a wire. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design. Cutting. I call it the holographic shroud. I'm sure... Co to jest ta zasłona? Marvelous device. I'm quite proud of myself. Imitując The chwilę... shroud changes the... O! It has limits. First generation technology, you see. Very simply, the holographic shroud uses biometric information. Spodziewają mają... Okej. Activate the disguise, walk past someone. What do they see? A figure dressed like... Aha, fajne nawet. Only stands up to a casual scrutiny. Use it too long. Best used in moderation. When you see guards in your path, maintain your distance. Act normal. No running, no jumping. Don't draw them. A change of clothes. What is this? Some old... The holographic shroud masks not only your clothes... Coś chyba mało będę korzystał z tego. Wolę ukraść... Science, that's how. Strój. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. And remember, don't trust the board. The board's only interested in filling their own pockets. Transmission ended. If you are ready to depart. Rany. Welcome back, Captain. Certainly, Cap. What would you like to hear? Now playing a spacer's... It's not the best choice. Everyone... I wish I was your second derivative, so... As you wish, Captain. What part of the colony would... Ah, yes. Wszystkim banitom. Nie ma na pewno. There is a bounty on his head. Nagroda, o! I shall happily comply with your order, just as soon... The outlaw scientist now B. Wells, even knowing the location. My system... Aha, dobra. Of course. What part of the colony? Pionera. Dock with the groundbreaker, if we're going there, please be sure all docking forms have been filed in triplicate and fees have been paid. I can, yes.
Let me O kurde! 1,430,000. You are more than welcome, Captain. The Groundbreaker was Halcyon's original colony ship. Freighters often deliver or pick up goods from the Groundbreaker en route to other destinations. Many of Halcyon's companies maintain office spaces with stations. I have filed the required docking forms in triplicate. Dobra. How can I be? I have lots of minutes. Many minutes. I prefer to think of it as being in a state of slumber. Perhaps for an indefinite. Tak. When I simulate myself in such a scenario. Traveling the system with you, Captain. O! I assure you, not for a lack of trying. Captain Hawthorne did not like to listen to my suggestions. In that way, as you may be aware, Captain Alex Hawthorne was a smuggler of some repute. In our travels together, Alex liked to pass time. Okej. If you mean, was Captain Hawthorne my... A! How can I be of... W sumie dobra. care? I require... Tu jest ten system nawigacyjny. Okej, ale ja chcę... Okej. Nie. Gdzie jest nasza towarzyszka? To nie jest Petunia. O, jak słodko. A gdzie jesteś, kobito? Uff, już się bałem, że w kibelku. Tu jesteś. O. Najwyższa pora się rozstać? Nie. Dobra, to lecimy w takim razie. Lecimy na... Destination reached. The Groundbreaker. Okej. Ładny statek. Wygląda jak z Gwiezdnych Wojen. Can we talk? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real... If I had to fix a station this big, I'd be spending all my time... I was thinking that maybe I ought to meet her. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borscht and beans she could teach me all No dobra. Thanks, Captain. I'll be sure to make it... Did you want to talk about something? Nie. Jej nie zwalniamy. Ona będzie fajnym towarzyszem.
checking your ship's manifest. Ale teraz bym jebnął kogoś. Ciekawe co by było. Customs and inspection, right this way. Identification, please. Everybody's got an ID. Oh, let me guess. You, left it in... Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see... Co? Oh, thank the law. I could use a diversion. Tell me more then. Really sell it to me. Please, you can do better than that. Where's the drama? Not fond of that story. It lacks dazzle. I like where this is headed. What happened to this, vile kid? Yes. You must feel terrific. Good for you. Not in the least. Good story, though. Not stuck, per se. You could always throw yourself out the airlock. Of course, then you'd find yourself with an exciting new problem. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down Ja 3 promotions, pierdzielę. so it stays that way. Dobra, wymorduję ich. Be mentioning it? But what the hell? If I had to take a guess as to why, you probably riled up the wrong petty... You take the starch out of them, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing... Now, hold on, it'll just take a minute. All right, no need to get hostile. We're all friends here. Is there anything else The fence. You'll find her in the rest and go. On your... Make sure you bring an empty... Be seeing you. Dobra. Aha. Wiadomości. Kurde, nic nie ma. Oczywiście. I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. Ladies. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. O ja pierdzielę. Knock you out bar. A CCN 76 milk chocolate bar with caramel and pea-free nuts. John nie żartował, że to jest wielki świat. Bless my heart. You here for a particular reason? Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the Okay. border. You and I could be, lucky for us, groundbreakers of free port. Now, I only have the one nav key, and they're hard to come by these days. Phineas, that old kook. He was quite the dancer back in his prime, did he tell you? Real light on his feet. Real light on the wallet, too.
He still owes me a small fortune. Laws. Maybe I should charge you double. O kurde. Dobra. Well, I find I'm in need of a ship. Do you know Edna over in engineering? She sent me a recording of a curious thing is, it can't say I know for sure. Those corps are cleverer than all get out. Edna didn't seem to think so, and I trust that. And if someone set up shop in, I appreciate a man who knows. If you should find a secret worth selling, the more we got the corps fighting each other. Neither do mine, dearie. Should you find yourself responding to a certain, then we ought to have a chat over a pot of tea in my famous. Law bless your Adams. Here, don't forget to come find old Gladys when you're done. Chwilka. Okej. Zaczynamy. No właśnie, co tam? Sprzedam ci parę tam rzeczy. O kurde, ale fajny pistolecik. Przyjmujesz? Nie? A, sorry, ja chciałem sprzedać ci, ale... Masz łopatę. $36? Masz. Masz. Mam 2 miecze 36. W sumie nawet więcej niż 2. No i dobra. O kurde. Zajebiście. 25. A tu mniejsze ceny u sprzedawców się przydadzą. Ale mnie kusi, żeby... What do you think you're doing? O kurde! To działa!
Gotta reload! Dziękuję. Ale nie wiem, czy ja bym zaliczył to jako kradzież. Pe. Ładnie tu. Kurde, ale te sejfy są lepsze. This is Halcyon News. We interrupt your regularly... Yeah, I've done work for Sublight. Need to pay the bills somehow. You ever hard up for work? Try Sublight Salvage. Good pay if you're morally flexible. — 60 metrów tam, okej. Tutaj nikogo nie będę atakował, bo widzę, że tutaj jest... Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. No one wants you on Groundbreaker. These stairs are board property. Disperse now, or I'll detain you for trespassing. Oh, real scary. You're really gonna arrest us on our station? Yeah, this is Chief Junlei's ship. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. You must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be. Has something happened? Oh no, this is terrible. There's no need for hysterics. This is all a hilarious misunderstanding. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? That's... Well... Oh, I'm... It's personal business, I'm afraid. I don't intend to be. It's... Information on the... It's fine, really. It's... Now, if you've nothing else, please see yourself out. Nie, ja go zajebię. Ja go... Ja go zapierdolę. 20, obrażenia 25, 28. Osiem 42? Zanim coś odpierdolę.
Cholera, myślałem, że coś zdradzą. Does that dome look safe to you? Nic się tam nie stało. Nie wchodźcie tam, bo tam wasz przywódca właśnie zasnął. On tam bada ważne rzeczy. Okej. Najlepiej będzie stąd spieprzać. Odzyskać stateczek. Zaraz, ty żyjesz? A nie, to jest kto inny, okej. Hey, you got a second? Hey, we don't know each other yet, but I'm Felix Millstone. I noticed your ship report. Okay. Got to thinking you might be looking for some... Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. What? No. No. Just give me a shot. That's all I'm asking. Dobra. Wow. Przejmuję cię. Boss? Właśnie, statek. A wiesz, że już miałem cię zajebać? Didn't I tell you? I'm secretly the chairman's orphan child. That's right. Honestly, I was what folks on the Groundbreaker... That's what they called us. Orphan. The word's a touch kindlier than Rungleech, but the meaning's just as clear. That's exactly what I've been saying. This hauling boxes was about the only work I could find. Hated. Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But he's a Spacer's chosen man, though. So when the chosen beat my... Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push... Former dock worker, anyway. That's all the... Oh, I can do civilized. I caught a real lucky break. If you hadn't picked me... Spoko. Oh, yeah. I had a prison cell back on the Groundbreaker. Carved my... Thanks for listening, boss. No, zbierajmy się, masz rację. No i zbieramy się i my. Będę kończył streamka właśnie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I mówcie, czy chcecie więcej odcinków z tej gry, czy może jednak Simsochy dokończyć. No, zobaczymy, co tutaj nam powiedzą. Welcome back, Captain. The unit is a cleaning SAM. Alex likely recorded progress note. If you check the terminal in your captain's quarters. Activating contingency plan DM-17. Captain is a psychopath. Please use as a quick reminder, Captain. Dr. Wells notified us that have fun. Yes, Captain. Beginning. There's viscera and death everywhere. What? Captain, we are now capable of accessing the... Also, corporate protocol requires that all... Nie martwcie się, ja pomijam, bo ja to przeczytałem wszystko. For retrieval. The embedded... Dobra. See you soon, Captain. To co, teraz na Monach. Message from Dr. Wells. He'd like to congratulate... I don't believe so, Captain. Cascadia? I don't know if you... You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the... I need those chemicals to revive the Hope's If we don't put a stop to the board...
you'll want to hire the services of a skilled guide. Once you have everything you need, make your... Best of luck, everyone. Captain, an unusual wave. The eternal is in us all. The OSI would have you believe. O, przy okazji powiedział Eternals. Eternal. Burning his lungs in mercury dust for not but a few. When he dies young, coughing up black blood, his. That was unexpected. I am inclined to agree with your assessment, but... Zajebiście. Dobra, bo ja mam do... Dobra, 30. Ja tutaj dupa z technologii jestem. Chodź, wezmę ci lepsze te gnaty. Skąd ty to masz? O ty kurde cwaniaku. Zwiększymy ci wytrzymałość. Masz 25. A tamto wszystko idzie... tu. No proszę, pancerz, lepszy pancerz. Zapisujemy, mamy pasażera. No i do zobaczenia w takim razie. Zobaczymy się niedługo. Nie w tym miesiącu. Nie w tym miesiącu, może nie w tym roku, ale się zobaczymy. No to fajnie było was widzieć. Do zobaczenia i cześć.